Okay, കിട്ടാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയാം. The resultant of the two forces when they act at an angle of 60 degree is 14 Newton, 1/4. Forces are acting at right angles. Their resultant is root of 136 Newton. Determine the magnitude of each forces. Here, first you can write the given data. What are the data given? The first one, that is when two forces are acting at an angle of 60 degree. Between angle 60 degree, then the result is 14 Newton, 1/4. Next, if the same forces are the same force, same P and Q, that means in between angles 90 degree, their resultant is what? Square root of 136 Newton. Then determine the magnitude of each. Condition, one is P, this is P, then another force is what? It is Q, PQ. Then in between angle alpha is 60 degree, R is equal to, resultant R is equal to how much? It is 14 Newton. That is the first case. Then the same P and Q. P, this one is Q. So these are the datas. എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? Q. അത് 60 degree ആംഗിളിലാണ് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, that means in between angle 60 degree, then the resultant R is equal to how much? That is 14 Newton. In the first 1/4. Here it is 14 Newton. Then if the same forces are, that is same P and Q, when it is acting at of 90 degree, the resultant R is equal to 136 Newton. Then your question is to find out the P and Q. അതായത് P യുടെ വാല്യൂ എത്രയാണെന്ന് അറിയണം. ക്വസ്റ്റ്യൻ ക്ലിയർ ആണോ കുട്ടികളെ? ഹലോ, ഓക്കെ. So we have the general formula. The magnitude of the resultant force R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. Why? Because the resultant R is given, then alpha is given. So that by connecting these two terms, we have only one equation, that is resultant R is equal plus Q square plus 2PQ cos alpha. Now you can consider the case 1. Here resultant is given how much? 14 Newton when alpha is equal. So that value you can substitute here.
And by solving this equation, it will become 14 is equal to square root of square plus pq. അതെങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വരാനായിട്ട് കാരണം നോക്കി കുട്ടികളെ, കാരണം എന്താ, cos 60 എന്തായിരുന്നു, it is 1 by 2. Here the cos 60 is equal to this term is cos 60 is 1 by 2. It is 1 by 2. So 2 into pq into 1 by 2. 2's are cancelled. PQ term. So that the equation become 14 is equal to P square plus Q square plus PQ. Then here you have on right hand side, but left hand side you don't have. So in the GNM, you can remove the square root. For that, in the GNM, you can square or on squaring, or you can write side square രണ്ട് സൈഡിലും ഒരുപോലെ ചെയ്യണ്ടേ, ലെഫ്റ്റ് LHS റൈറ്റ് RHS എന്ത് വേണം, ഒരുപോലെ ചെയ്യണം നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട്. അപ്പൊ എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് 14 സ്ക്വയർ ഈസ് ഈക്വൽ എന്ത് വരും, ദാറ്റ് ഈസ് സ്ക്വയർ പോലെ, ദാറ്റ് ഈസ് P square plus then Q square plus PQ. Let it be your first equation, because here we have two unknowns, but no, you can write as such and let it be your first equation. Now you can go consider the case 2. In case 2 also we can use the same, and R is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. Here in second case, the resultant is what? 6 is equal to square root of P square plus Q square plus 2PQ cos 90. Here alpha is what? That is 90. It is 0. So the last term become 0 ആയിരിക്കും. 2PQ into 0. That is, it becomes 0. Remaining you have 136 is equal to square root of 136 is equal to square root of P square plus Q square. ഇതും നമുക്ക് സ്ക്വയർ ചെയ്ത് റൂട്ട് കളയാലോ. That is, squaring on both sides, you will get plus Q square is equal to എന്താ 2 എന്നുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയി. ഇനി നമുക്ക് നോക്കിയേ, you can consider the first two equations, that is equation 1, here P square plus equal to 196. Then in equation 2 we have 136 is equal to P square plus Q square. നമുക്ക് ഇതിനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ നോക്കി, അതായത് we can apply what, that is a plus b the whole square എന്നൊരു ഇക്വേഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ഓക്കെ, ബട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ഫസ്റ്റ് ഇക്വേഷനിൽ ഒരു 2PQ കുറവുണ്ട്, ഒരു 1PQ കൂടെ വേണം. സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ, P square plus Q square ഉള്ളൂ. അപ്പൊ എന്ത് വേണം, ഇവിടെയും 2PQ ഇല്ല. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്, ഇക്വേഷൻ 2 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിൽ 1 മൈനസ് 2 ആണ് ഞാൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇക്വേഷൻ 1 മൈനസ് ഇക്വേഷൻ 2. So what about our equation 1? 196 equal to P square plus PQ എന്ന് ഞാൻ എന്ത് ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ്, 136 is equal to P square plus Q square ഡിഡക്ട് ചെയ്യാണ്. That is, on subtracting you will get what, 196 minus 1 P square plus Q square plus PQ minus P square minus Q square. ഞാൻ അതിന്ന് മൈനസ് ചെയ്ത് കളയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വരും കുട്ടികളെ നോക്കിയേ, ഇവിടെ square അപ്പോൾ രണ്ടും 0 ആയി. Then here Q square plus minus Q square, it will become 0. So remaining you have 196 minus 136 is equal to how much, that is 6 to PQ. Okay, let it be your third equation. ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് കൺസിഡർ ചെയ്താൽ, നിങ്ങൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനും 136 ഉണ്ട്, പിന്നെ എന്തുണ്ട്, 60 ഉണ്ട്. ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കാം വീണ്ടും. എഗെയിൻ ഐ ക്യാൻ ആഡ് ഇക്വേഷൻ 2 and 3, ബട്ട് ഇവിടെ അപ്പോഴും എന്തില്ല, ഒരു 2PQ കുറവുണ്ട് അല്ലേ. സോ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണോ, ഐ ഹാവ് തേർഡ് ഇക്വേഷൻ വിത്ത് 2 വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാണ് രണ്ട് സൈഡും. സോ എന്ത് വരും, 60 into 2, ദാറ്റ് ഈസ് എന്ത് വരും, 120. then P into Q into 2 is equal to 2P equation. Now you can consider these two equations. That is, this one 136 is equal to P square plus Q square, then 120 is Q. അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയൂടെ, കാരണം എന്താ, ഇവിടെ ഒരു P square plus Q square ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു 2PQ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, P square plus Q square
136 plus 120 കിട്ടും അല്ലെ? ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ദ ഫോം ഓഫ് a plus b the whole square അല്ലേ? അപ്പൊ എനിക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സോൾവ് ചെയ്തൂടെ? അപ്പൊ ഞാൻ അത് രണ്ടും കൂടെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യാം. 2 plus 4 കൂടെ ആഡ് ചെയ്യണം കുട്ടികളെ. That is 136 plus 120 is equal to p square plus q square plus 2pq. That is 256 is equal whole square, it is in the form of p plus q the whole square. ഇനി എനിക്ക് ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടണ്ടേ? പി പ്ലസ് ക്യൂന്റെ വാല്യൂ എനിക്ക് പിയുടെയും ക്യൂടെയും വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ കേട്ടോ, ഞാൻ എഴുതിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇതിന്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് എന്ത് വരും? ദാറ്റ് ഈസ് 16 is equal to square root of 256. You know that it is 16 is equal to p plus q the whole square term, that is p plus q. Therefore, you can write what 16 is equal to p plus q. From this, you can write q is equal to 16 minus p. ഇപ്പൊ എനിക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ കിട്ടി. Substitute the value of q in any one of the above equation. ഏതെങ്കിലും മുകളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഇക്വേഷൻ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എനിക്ക് p യുടെ വാല്യൂ കിട്ടും. അപ്പൊ എനിക്ക് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ നോക്കിയ minus p. So this term I am going to substitute in equation 3. Equation 3 എന്താ നോക്കിയേ? That is 60 is equal to pq. നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ if you want you can substitute in the fourth equation, no problem. സോ ഞാൻ എനിക്ക് എളുപ്പത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ്? 60 ഈസ് ഈക്വൽ ടു പി ക്യൂ എന്നുള്ള ടേംസിൽ. Therefore, equation 3 becomes 60 is equal to p into q. Instead of q, I can substitute what? That is 16 minus p. എനിക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം ക്യൂവിന്? ആക്ച്വലി എന്റെ തേർഡ് ഇക്വേഷൻ എന്താ? 60 is equal to pq. So here, instead of q, I have one equation. എന്താ? q is equal to 16. കാരണം നമുക്കറിയാം ഒരു അൺനോൺ കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ എത്ര അൺനോൺ വേണോ അത്രയും നമ്പർ ഓഫ് ഇക്വേഷൻസ് വേണം, വേണ്ടേ? അപ്പൊ ഇവിടെ എനിക്ക് ഒരു ഇക്വേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ഞാൻ ടേംസിനെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ടേമിലേക്ക് ഞാൻ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ ക്യൂവിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു? 16 മൈനസ് പി. സോ ഇനി സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാലോ. ദാറ്റ് ഈസ് 60 is equal to 60. So you can take these terms to the left hand side. That is p square minus 16p plus 60 is equal to 0. നോക്കി കുട്ടികളെ. So if you are values, you will get what? Minus 16. If you are multiplying the two term, it will be what? 60. അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന രണ്ട് ടേം ഏതാ? 10 minus 10 minus 6 അല്ലേ? That is p minus 10 minus 6 is equal to 0. Therefore, p equal to 10. First, you can consider the first term, that is p. Is equal to what? 0. Therefore, p equal to 10. Next, you can consider the second equation. P minus 6 is equal to 0. Therefore, p equal to 10 or 6 ഉണ്ട്. Now, you can substitute in this equation. Equation വേണേ കൊടുക്കാലോ. നമുക്ക് എന്ത് q ഇപ്പൊ p യുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ. ഇനി q ന്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? q is equal to p ആണ്. സോ ഞാൻ എന്ത് കൊടുക്കാണ്? 16 minus 10 is equal to what? 6 ആണ്. ഇവിടെയും എനിക്ക് കൊടുക്കാലോ. p equal to 6. p 6 ആണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും? q is equal to 10 Newton. So this is the answer. So രണ്ട് ആൻസർ ഉണ്ട് കേട്ടോ പിക്ക്. സപ്പോസ് if p equal to 10, q is equal to 6, or if p equal to 6 ആണ് കേട്ടോ. So that's all about this problem. So I have written all the steps here. So hope you understood this problem. Shall I go to the next problem? Hello? ആൻസർ ആണോ കിട്ടിയത്? യൂസ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വാല്യൂസ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് ഇങ്ങനെ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി മെത്തേഡ് യു ക്യാൻ ഫോളോ ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് ആണ്. മാത്തമാറ്റിക്സിൽ പല മെത്തേഡുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും ആൻസർ യൂസ് ചെയ്യും. So moving to the last problem of this topic.
Take complete ആയി പറയൂ ട്ടോ. It's finished. Here alpha, here on either side, on the end, you can see the two forces P and Q. Then R is the resultant between P and Q. Let alpha P and Q. Clear ആവാത്തവർ ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ട്ടോ. Alpha is the angle between P and Q. Beta is the angle between Q and R. Is the angle between P and R. It's clear? Okay, let us start. Two forces P and Q are acting at a point O as the forces P is equal to, here you can consider the magnitude only. P is equal to 264.9 Newton and Q 195.2 Newton. If the resultant of the force is equal to 400 Newton, find gamma. So here in this problem, all the values are given. That means P, value of P, Q, and the resultant of these two, that is P and how much? It's 400 Newton. Then your question is to find out alpha, beta, gamma. So you can consider what? This figure. Here, this is Q. This is resultant R. And this one is P.
R, and this is Q. Here Q is alpha. Here this one is beta and this angle is gamma. So how you can find out these? എങ്ങനെയാ കുട്ടികളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത്? Alpha means what? First you can find out the value of alpha. Alpha എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം? Here alpha is what? Alpha is the angle between the given two forces P and Q. So നമുക്ക് അതിനൊരു ഫോർമുല ഉണ്ടല്ലോ. റിസൾട്ടന്റ് രണ്ട് ഫോഴ്സും അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കാം? ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ. By connecting the terms ഏതൊക്കെ? P, Q, R, then alpha, cos alpha, that term is there. Easy അല്ലേ കണ്ടുപിടിക്കാൻ? ഒന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് square root of ഏത് ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്യാം? Square root of P square plus Q square plus 2PQ cos alpha. Easy ആണ്. 2PQ cos alpha. R ന്റെ വാല്യൂ അറിയാം 400. P is given, Q is given, then alpha is what? The only unknown is what? Which term? That is alpha. ആൻസർ കണ്ടുപിടിച്ച ഒന്ന് പറഞ്ഞു എൻ്റെ അടുത്ത്. വേഗം കണ്ടുപിടിക്കൂ. നോട്ട്സ് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാട്ടോ. ഓൾറെഡി ഒരു PPT ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാതെ തന്നെ ആ PPTയുടെ നോട്ട് ഞാൻ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ് ടു വാട്ട് ദാറ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ. സ്റ്റാറ്റിക്സ് അങ്ങനത്തെ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ ഇല്ലേ? ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു എഞ്ചിനീയറിംഗ് മെക്കാനിക്സ്, ഇറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഒരു ടെർമിനോളജി, ഒരു ടേംസ്, അതുപോലെ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ അതിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റിക്സ് ഓൾറെഡി അതിൻ്റെ അല്ലാതെ ഹാൻഡ് റിട്ടൺ നോട്ട് ഞാൻ ഇന്ന് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ് ടു that is principles of statics, derivation, then including ഇന്നത്തെ അറിയാത്തവരെ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അതല്ലാതെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ PDF കേട്ടോ. അത് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഫസ്റ്റ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കാണ്. ഇറ്റ്സ് തിമോഷിങ്കോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓതറിന്റെ. You answer. Alpha is equal to how much? Alpha is equal to 60 degree. That is correct answer. Alpha is equal to 60 degree. What about others? Have we got the same this answer? Sumesh, it's correct. IS 59.98. That is approximately equal to 60 degree. Yeah, correct. Rahul.
ഹലോ, ഇവിടെ ആൻസർ കിട്ടിയായിരുന്നോ? അല്ലാത്തവർക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. റിജിൻ കറക്റ്റ് ആൻസർ ആണ്. ദെൻ ആരൊക്കെയായിരുന്നു? എന്താ ഇത് കിട്ടിയില്ല? ഓക്കെ, others please be listen. So here we have this equation. In this equation, our general equation, you can substitute all the values. That is r is square root of p square. P is how much? It's 264.9 square plus q is equal to 195.2, that is square, plus 2 into p. 5 is not given, it is unknown value, that you can write as such. Now on right hand side you have a square root. So on removing this square on both sides, on squaring this equation, you will get 400 square is equal to 264.9 square plus 195.2 2 into 264.9 into 195.2. This will be equal to 103416.96 cos alpha. Now bring all the constant terms on one side, the unknown term on another side. ഒരു സൈഡിലേക്ക് കോൺസ്റ്റന്റ് ടേംസിനൊക്കെ കൊണ്ടുവരിക, അൺനോണിനെ മാത്രം ഒരു സൈഡിലേക്ക് നിർത്തുക. So you will get cos alpha is equal to, that is 51724.95 divided by, that is 1.996. അതായത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം? 400 സ്ക്വയർ, that is here എങ്ങനെ വരും? That is 400 square, that is 1060. 1,60,000. എന്ത് വരും? 264.9 സ്ക്വയർ മൈനസ് ഈ ടേംസിനൊക്കെ ഇപ്പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാലോ. 195.2 സ്ക്വയർ is equal to 1034.96 cos alpha. Now on solving these terms, you will get the answer as what? That is 517, then 24.95 is equal to 103416.96 cos alpha. From this cos alpha is equal to 51724.95 divided by 103416.96. From this alpha is equal to എന്ത് വരും കുട്ടികളെ? cos alpha is equal to, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും. cos alpha is equal to ഒരു അത്യാവശ്യം ഒരു വലിയൊരു വാല്യൂ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവും. cos alpha is equal to ഒരു 0.49 അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. മേ ബി 0. cos alpha is equal to 0.5. Therefore alpha is equal to, alphയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Therefore alpha is equal to, cosനെ അപ്പുറത്തേക്ക് എടുത്ത്, that is cos inverse, cos inverse 0.5 കൊടുത്തിരിക്കുക, that is equal to നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 60 ഡിഗ്രി കറക്റ്റ് കിട്ടും. ഇനി ചിലർ 0.49 0.5 സംതിങ് ഇട്ടാൽ നിങ്ങൾ 0.98 എന്നായിരിക്കും കിട്ടുന്നത്. That is approximately equal to 60 degree ആണ്. Alpha is equal to 9 degree, that is approximately equal to 60 degree. It's clear? Hello? Now alpha നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ. ഇനി ഏത് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും. ഇനി നോക്കി പറഞ്ഞ കുട്ടികൾ, ബീറ്റയാണോ ഗാമയാണോ, ഇനി ഏതാ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് നോക്കി പറഞ്ഞു. ബീറ്റയാണോ ഗാമയാണോ ഇനി കണ്ടുപിടി, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ നോക്കി പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണെന്ന്. അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞോ മൈക്ക്.
ബീറ്റ ഓർ ഗാമ, ഏത് ടേം ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? ഹലോ, ഗാമയല്ലേ? ഗാമയുടെ വാല്യൂ എന്താ? ഗാമയുടെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് പറയാൻ കാരണം ഗാമയുടെ വാല്യൂ ആണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാരാ? കറക്റ്റ് ആണത്. നെയിം പറയൂ. ഷഹീൻ. ഓക്കെ ഷഹീം, പറയൂ എന്തുകൊണ്ട് ഗാമ എന്ന് പറയാൻ കാരണം? ഞാൻ രൂപത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. ഏ ഹലോ, ഹലോ മാം. ചുമ്മാ പറഞ്ഞതാണോ? അല്ല, ഞാനൊരു ഊഹത്തിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എന്ത് വെച്ചിട്ട് ഊഹിച്ചെന്ന് പറ. ആ, ആ, ഗാമ. ഗാമ പോരട്ടെ. ഇനി അതർ ആൻസർ? ഹലോ, ഗാമ ഇസ് കറക്റ്റ്. നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഗാമയാണ്. വൈ? എനിക്കറിയില്ല മിസ്. ഓക്കെ, P R we have resultant force with the horizontal theta. You know that equation. Here theta is equal to tan inverse q sin alpha. Tan inverse q theta is equal to tan inverse q sin alpha p plus q cos alpha. ഇതല്ലേ നമ്മുടെ ജനറൽ ഇക്വേഷൻ. തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ആംഗിൾ. ഹിയർ ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് തീറ്റ ദേ ഹാവ് യൂസ്ഡ് ദ ടേം ഗാമ. അപ്പൊ നമുക്ക് തീറ്റയ്ക്ക് പകരം എന്താ എഴുതാം? ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു, എളുപ്പം equal to, you can write what? That is gamma is equal to tan inverse q sin alpha q cos alpha. ചെയ്തു നോക്കിയ കുട്ടികളെ, എനിക്ക് നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എഴുതുന്നത് പോകുന്നത്. എളുപ്പമല്ലേ? ഗാമ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ ഇൻവേഴ്സ് q sin alpha divided by p plus q cos alpha. So this is the equation. Here if you in the angle made by the resultant force with respect to the horizontal, that is theta. Here instead of theta they have used which term? Gamma equal to, ഇതാണ് ഇക്വേഷൻ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഗാമയുടെ ടേം വാല്യൂ എത്രയാണ്? ഗാമ ഈസ് ഹൗ മച്ച്? ഗാമയുടെ വാല്യൂ കിട്ടിയതിന്റെ ബീറ്റ കണ്ടുപിടിച്ചൂടെ? ദാറ്റ് ഈസ് ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരെ? കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത പ്രോബ്ലം വേഗം. ബീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ മൈനസ് ഗാമ.
Here beta is the angle made by the resultant force. Sorry, gamma is the angle made by the resultant force with respect to the horizontal. Yes, gamma is 25 degree. That is the correct answer. Therefore, beta is equal to 60 minus 25 degree is equal to 35 degree. Answer. Answer കിട്ടിയോ എല്ലാവർക്കും? Have you got this answer? Is there any doubt?